Okay, students, in the previous class we discussed body fluids and circulations, the lymphatic system and blood clotting mechanism. The blood clotting mechanism, how is the formation of blood clot, the clotting factors, in the total 13 factors and the blood clotting factors: fibrinogen, prothrombin, proaxilin, the proconvertin, thromboplastin. Next, Stewart factors, Christmas factors, and prothrombin, proaxilin, thromboplastin, Stewart factors, Christmas factors, Hagman factors. The total 13 factors we discussed in the last class. Next, lymph. What is the lymph? The formation of lymph, functions of lymph we discussed last class. And next, now we are going to discuss circulating pathways. The circulating pathways, the two types. The first one, open type, and the second one, closed type. Open type circulation and closed type circulation. What is the open type and closed type of circulation? The open type circulatory system and closed type of circulatory system. Open type of circulatory systems, already the previous classes we discussed open type of circulatory systems. This type of the circulation, open type of circulation, this type of the circulations, arteries and veins. So arteries and veins in between the large spaces. Now it's see large spaces. So this is the sinuses, blood vessels. This is the one blood vessels, this is another one blood vessels. In between the two blood vessels, the large spaces, there are open places. Large spaces are open places. This place is called sinuses. This type of circulatory system is called open type of circulation. Open type of circulation. What is the open type of circulation? Blood flows through the blood vessels and sinuses. Blood vessels and sinuses is called open type of circulation. This type of circulatory system, blood flows into blood vessels with large spaces or sinuses is called open type of circulation. Open type of circulation. So open type of circulatory systems, free movement, the freely circulation of the blood. Example, arthropoda, mollusca, echinodermata. Arthropoda, mollusca, echinodermata, and urochordates, etc. Animals, open type of circulation. Once again, listen here. The open type of circulatory system means this type of circulations, blood flows, the blood vessels with sinuses is called open type of circulatory system. And next, second one, closed type of circulation. The closed type of circulation, in this type of circulation, blood flows in the blood vessels with the small blood capillaries in between the two blood vessels. So this is the blood vessels, the small blood capillaries. So small blood capillaries in between the two blood vessels.
So blood vessels, blood capillaries, blood capillaries, blood capillaries, blood vessels and blood capillaries. In this type of circulations, blood flows, blood vessels with blood capillaries. The in between the two blood vessels, the small blood capillaries, the force fluid, the force fluid pressure, force fluid circulation. Force fluid circulations is called closed type of circulation. Closes, some type of guarded by the sphincters also present. Guarded by the sphincters is present. This type of circulatory system. This type of the circulatory system, examples, this type of the circulatory system circulations occurs in annelidans, cephalopodons, cephalopods, and next vertebrates, all vertebrates in this type of circulation. Open type of circulation and closed type of circulation. What is the difference between the open type and closed type? Open type of circulatory systems are open. In this type of circulation, blood flows, blood vessels with sinuses is called open type. And next closed type means in this type of circulations, blood flows, blood vessels with blood capillaries. Blood flows, blood vessels with small blood capillaries is called closed type of circulation. Closed type of circulations occurs annelidans, cephalopodons and vertebrates. వచ్చేసి సర్క్యులేటింగ్ పాత్వేస్ ప్రసరణ యొక్క రకాలు తీసుకున్నట్లయితే స్వేచ్ఛాయుత ప్రసరణ వ్యవస్థ, బంధిత. ఓపెన్ అంటే స్వేచ్ఛాయుత బంధిత. స్వేచ్ఛాయుత ప్రసరణ, బంధిత ప్రసరణ. స్వేచ్ఛాయుత ప్రసరణ అంటే రక్తనాళాలతో పాటుగా కోడరాల ద్వారా కూడా ప్రసరించినట్లయితే దాన్ని స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటారు. స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే స్వేచ్ఛగా ప్రసరించడం, ఎక్కడ కూడా ఆగకుండా స్వేచ్ఛగా ప్రసరిస్తుంది. అది నేరుగా రక్తనాళాల నుంచి ఓపెన్గా ఉండేటువంటి పెద్దగా ఉండేటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాల్లోకి వెళ్తుంది. ఆ పెద్దగా ఉండేటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాలనే కోటరాలు అంటారు. అందుకనే రక్తనాళాలతో పాటు కోటరాల ద్వారా కూడా ప్రసరించినట్లయితే దాన్ని స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇది ఏ జీవులలో జరుగుతుందంటే ఆర్థ్రోపోడా వర్గపు జీవులలో, మొలస్కా వర్గపు జీవులలో మరియు ఐకేనోడర్మేటా వర్గపు జీవులలో వచ్చేసి, దాంతోపాటు యూరోకార్డేటా జీవులలో కూడా ఈ రకమైనటువంటి ప్రసరణ అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్. క్లోజ్ అంటే బంధిత ప్రసరణ వ్యవస్థ. బంధిత ప్రసరణ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రక్తనాళాలతో పాటుగా రక్తకేశనాళికల ద్వారా కూడా ప్రసరించినట్లయితే, బంధిత అంటే ఇక్కడ రక్తనాళాలతో పాటుగా రక్తకేశనాళికల ద్వారా కూడా ప్రసరించినట్లయితే దాన్ని బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. దీనిలో వచ్చేసి ఇక్కడ బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే బంధించుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఒక రక్తనాళం నుంచి మరొక రక్తనాళంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, లేదా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత గార్డెడ్ బై ద స్ఫింక్టర్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి కొన్ని కవాటాల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ కవాటాల వంటి నిర్మాణాలు ఉండటం వల్ల రక్తం అనేటువంటిది బంధించుకుంటూ వెళుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటారు. ఇది ఏ జీవులలో ఉంటుందంటే అనిలిడన్స్, సెఫాలోపోడన్స్, నెక్స్ట్ వర్టిబ్రేటా జీవులలో వచ్చేసి, వర్టిబ్రేటా అంటే చేపలు, ఉభయచరాలు, దాంతోపాటు సరీసృపాలు, పక్షులు మరియు క్షీరదాలు, వీటన్నిటిలో కూడా ఈ రకమైనటువంటి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ జరగాలి అంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ కంపల్సరీ, హార్ట్ ఈస్ కంపల్సరీ. ద మెయిన్ సర్క్యులేటింగ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ పంపింగ్ ఆర్గాన్స్ హార్ట్ in the different animals, the same different type of animals, different chambers. Heart is 2 chambers, 3 chambers and 4 chambers. The fishes to the mammals, the heart chambers, fishes how many chambered heart? Only 2 chambered heart. 2 chambers means 1 auricles and 1 ventricles.
the single auricles and single ventricles. Only one auricles and one ventricles. Only two chambers heart present in the fishes. The heart, the fish's heart in the branchial heart, the branchial heart, the sinus heart, the branchial heart and sinus heart or venous heart. The branchial heart, the fish's heart is the branchial heart. Branchial heart and venous heart. Venous heart and single circulation. Single circulation. Single circulation. What is the branchial heart? The fish's deoxygenated blood supplies to the gill slits. Deoxygenated blood supplies to the gill slits, hence the name is called branchial heart. The fish's heart is the three names: branchial heart, venous heart, single circulation of the heart. The branchial heart, what is the branchial heart? The deoxygenated blood. Actually, deoxygenated blood supplies to the heart. So next, heart is the filter in the lungs, but deoxygenated blood supplies to the gills. Supplies to the gills. Supplies to the gills. This type of the heart is called branchial heart. Next, venous heart. Venous heart means deoxygenated blood. Only heart, fish's heart supplies through the deoxygenated blood is called venous heart. Fish's heart only deoxygenated blood supplies. Only deoxygenated blood supplies, hence the name is called venous heart. Single circulation means fish's heart only single time. Only single time circulations. Only one type of the blood circulation is called single circulation. Branchial heart means deoxygenated blood supplies to the gill slits is called branchial heart. Venous heart means fish's heart only deoxygenated blood or only deoxygenated blood through the heart, hence the name is called venous heart. Single circulation means fish's heart only one type of blood circulation through the fish's heart, hence the name is called single circulation. It's the fishes. And next, amphibians. Amphibians, how many chambers of the heart? Amphibians. Amphibians. Amphibians, how many chambers? 3 chambers. 3 chambers in the 2 auricles, only single ventricles. 2 auricles and single ventricles. The 2 auricles and single ventricles in the 3 chambered heart is present in the amphibians. Amphibians in the dual mode of life. The aquatic animals and terrestrial animals. Aquatic and terrestrial animals, both animals, the 3 chambered heart is present. But respiration is the different. Respiration is the aquatic animals in the gill slits and terrestrial animals in the lung respiration or pulmonary respiration. But heart is the both animals, aquatic animals or terrestrial animals in the 3 chambered heart. 3 chambers means 2 auricles in the upper portion and only single ventricles in the lower part. So 3 chambered heart is present. The next, reptiles. Reptiles. So reptiles also 3 chambered heart. 3 chambered heart because 3.5. Because 3.5 means incomplete divide. So incomplete divide. Incomplete divide. Incomplete divide heart. Auricles. So this is the auricles and incomplete divide. Only half part is divided in the ventricles. So incomplete divide the ventricles. So hence the name is 3.5. But so the 3 chambered heart. 3 chambered heart reptiles, 2 auricles and incomplete divide ventricles. Incomplete divide. But amphibians they only 2 auricles divide, cannot divide in the ventricles. But reptiles only incomplete, partially divides in the ventricles. This also, this reptiles also 3 chambered heart. Next, aves and mammals. Aves are birds and mammals. Mammals. How many chambered heart? 4 chambered heart. Complete divide ventricles.
complete divide ventricles. The before the reptiles, in the primitive animals, the reptiles incomplete divide the ventricles. Now aves and mammals, they complete divide the ventricles. The two ventricles formations, the four chambered heart is formation. Four chambered heart, the four chambers, 1, 2, 3, 4 chambers. The four chamber heart is formations, the aves and mammals, the higher vertebrates, the including also human beings. The chambers of heart, the fishes only 2 chambered heart, amphibians the 3 chambered heart, and reptiles 3 chambered heart, and aves and mammals 4 chambers heart. The 4 chambered heart in the human beings also 4 chambers. హార్ట్ ఛాంబర్స్ అంటే గుండె యొక్క గదులు తీసుకున్నట్లయితే ఏ జీవులలో ఎన్ని గదుల హృదయ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది? ఇప్పుడు ఏ జీవులు అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి హృదయం, ఇక్కడ గదులు. ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే చేపలు, ఫిషెస్ అంటే చేపలు. ఈ చేపలలో ఎన్ని గదులు ఉంటాయి? 2 గదులు మాత్రమే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక కర్ణిక, ఒక జఠరిక మాత్రమే ఉంటుంది. ఒక కర్ణిక, ఒక జఠరిక మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ కర్ణిక, ఇది జఠరిక. ఒక కర్ణిక, ఒక జఠరిక మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ చేపలలో ఉండేటువంటి హృదయాన్ని జలశ్వాస హృదయం అంటారు. జలశ్వాస హృదయం అని, దీన్నే శిరా హృదయం అని, దీన్ని ఏక ప్రసరణ హృదయం అని అంటారు. ఏక ప్రసరణ హృదయం అంటారు. జలశ్వాస హృదయం అని ఎందుకు అంటారు అంటే చేపలలో రక్తం అనేది ఆక్సిజన్కి మొత్తం చెడు రక్తం, చేపలలో చెడు రక్తం ఎక్కడికి పంపించబడుతుంది, ఎక్కడ ఫిల్టరేషన్ అవుతుంది అంటే మొప్ప చీలికల దగ్గర మాత్రమే ఫిల్టరేషన్ కావడం జరుగుతుంది, మొప్పల దగ్గర మాత్రమే. సో కాబట్టి దీన్ని జలశ్వాస హృదయం అంటారు. ఈ మొప్ప చీలికల దగ్గర ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ మొప్ప చీలికల్లోకి నీరంతా కూడా వచ్చినప్పుడు ఆ నీటితో పాటు ఆక్సిజన్ కూడా రావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఆ నీటిలో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్ సమక్షంలో ఈ చెడు రక్తం అంతా కూడా మొప్ప చీలికల దగ్గరికి రాగానే మొప్ప చీలికల దగ్గర నీటిలో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్ తోటి ఈ చెడు రక్తం కాస్త మారి మంచి రక్తంగా మారుతుంది. కాబట్టి దాన్ని జలశ్వాస హృదయంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ శిరా హృదయం అంటే ఏంది? ఇక్కడ ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్. శిరా హృదయం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ చేపలలో ఉండేటువంటి హృదయం ఏ రక్తాన్ని ప్రసరింపజేస్తుంది అంటే కేవలం చెడు రక్తాన్ని మాత్రమే ప్రసరింపజేస్తుంది. చేపలలో ఉండేటువంటి హృదయం అనేటువంటిది కేవలం చెడు రక్తాన్ని మాత్రమే ప్రసరింపచేస్తుంది. కాబట్టి దానిని శిరా హృదయంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఏకప్రసరణ వ్యవస్థను ఎందుకన్నారు అంటే చేపలలో వచ్చేసి హృదయం ద్వారా ఒకే రకమైనటువంటి రక్తం ఒకసారి మాత్రమే ప్రసరిస్తుంది. ఒకే రకమైన రక్తం అంటే ఇక్కడ చెడు రక్తం మాత్రమే, మంచి రక్తం అనేటువంటి దీని ద్వారా ప్రసరించదు. కాబట్టి చెడు రక్తము, ఒకే రకమైన రక్తము ఒకేసారి మాత్రమే ప్రసరిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏకప్రసరణ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థగా పేర్కొంటారు. యాక్చువల్గా అయితే ద్వంద్వ ప్రసరణ ఉంటుంది. ద్వంద్వ అంటే ఏంటంటే ఇటువైపు నుంచి ఒక రక్తము, ఇటువైపు నుంచి ఒక రక్తం అనుకుని 2 వైపుల నుంచి 2 రక్తాలు అనుకుని ప్రసరిస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని ద్వంద్వ ప్రసరణ అంటారు. కానీ చేపలలో మాత్రం ఇక్కడ ఒకే రకమైన రక్తము ఒకేసారి మాత్రమే ప్రసరిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏక ప్రసరణ వ్యవస్థగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆంఫీబియన్స్ అంటే ఉభయచరాలు. ఈ ఉభయచరాలలో వచ్చేసి ఎన్ని గదుల హృదయం ఉంటుంది అంటే 3 గదుల హృదయం ఉంటుంది. ఏంటి అంటే 2 కర్ణికలు వచ్చేసి పై వైపున ఉంటాయి, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏర్పడదు, ఒకటి మాత్రమే జఠరిక ఉంటుంది. దీన్ని 3 గదుల హృదయంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది ఉభయచరాలలో. అది నీటిలో నివసించినా కానీ, సో ఇక్కడ వచ్చేసి భూమిపైన నివసించినటువంటి వాటిలో కూడా 3 గదుల హృదయమే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సరీసృపాలు తీసుకున్నట్లయితే సరీసృపాలు ఎన్ని గదులు ఉంటాయి అంటే సరీసృపాలు యాక్చువల్లీ 3.5 గదులు ఏర్పడతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సరీసృపాల జఠరిక అసంపూర్ణంగా విభజింపబడుతుంది కాబట్టి 3.5 గదులు అని చెప్తారు. కానీ దీన్ని చదవడానికి 3.5 గదులు అని చదవలేము కాబట్టి దీంట్లో కూడా 3 గదుల హృదయంగానే భావించడం జరుగుతుంటుంది ఇక్కడ సరీసృపాలలో వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ఏవ్స్ అండ్ మమ్మల్స్ అంటే ఇక్కడ పక్షులు మరియు క్షీరదాలలో.
పక్షులు శిరదాలకు వచ్చేసరికి ఏమైంది అంటే ఇక్కడ జఠరిక అనుకుని పూర్తిగా విభజింపబడటం వల్ల పైన 2 గదులు కింద 2 గదులు, పైన 2 గదులు కర్ణికలు, కింద 2 గదులు జఠరికలు పూర్తిగా విభజింపబడటం వల్ల 4 గదుల హృదయం ఏర్పడ్డది. అది అన్ని ఉన్నత స్థాయి సకశేరుక జీవులలో మరియు మానవుల్లో కూడా 4 గదుల హృదయ నిర్మాణం ఏర్పడింది. మయోజనిక్ అంటే కండరజనిత నిర్మాణం హృదయం కూడా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది. సో ఇది సర్క్యులేటింగ్ ప్యాత్వేస్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్వేచ్ఛాయుత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, బంధిత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మరియు గుండెలో ఉండేటువంటి గదుల సంఖ్య ఆధారంగా ఏ జీవులలో వచ్చేసి ఎన్ని గదులు ఉన్నాయనుకునేది మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దిస్ క్లాస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ కంటిన్యూ. ఐ విల్ కంటిన్యూ.